Hello students, welcome to YouTube channel Vidya for Success. Dear students, in this video, let us study how data hiding actually happens within a class so that we can write better programs. So here on the screen you can notice I have written a diagram for a class. Within the class, usually there will be three access specifiers we will be using: private, public and protected. But here I have considered only two access specifier, private, another one is public. So within the private access specifier you can notice there are two types of data members. One is data member, another one is member function. Similarly, within the public area also there are two types of class members, data members and another one is member functions. So why we need to understand this concept via the diagram so that we can write effective programs. Please notice here, for a class you can create any number of objects, but the class members are accessible only with the help of object that we know. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಯಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಯಾವ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್. If the data members are kept in private access specifier or protected access specifier, there is lot of restriction. Directly we cannot access these data. But if the data members or member functions are kept in public access specifier, you can easily access the data. So that is what we are going to study here in this particular video. So please notice here, if the data members are kept in private access specifier, it can be either data or functions, directly you cannot access them even via object. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ? ವಯಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಯಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ವಯಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡಾಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು? ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏರಿಯಾ access specifier, that can be done only with the help of member functions which are placed in public area. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಾಟಾನ ಕೂಡ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದೆಮ್ ವಯಾ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ member functions. Via public member functions you can access the data kept in private area. So this is very important to be noticed. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ class will be having three areas: private access specifier, protected and public access specifier. If you want to restrict the access of data, then the data need to be kept in private access specifier. So once the data or functions are kept in private access specifier, directly you cannot access them. If you want to access them, they can be done via the public member functions. Only public member functions in the ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಂತೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ I told you in via this particular video. Thank you.